Let me slow start with the class. So let the others should join. I have the one question before to solve that 2019 FS question. The question is, what is tax planning? Anyone knows? What is tax planning? No one knows. Tax planning means, okay, someone is saying that planning to fix the tax rate. Okay, that tax rate is not fixed by an individual, as we are the assessee. Example, as a person, a public. Analysis of a financial plan. Okay, next, anyone? If you have the idea about this tax planning, otherwise what we call it is, someone says that it is tax savings. Someone saying that it is tax management. Right? Someone says that tax savings. Usually I am saying tax savings. So all these are the different folds of the or aspects of the taxes, right? So very important. More oftenly, as we are the commerce and management people, usually we are using that the tax, but we fail to plan the tax, not for the business concern or not for the organization, but for individual. ನಮಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಆರ್ business as a whole. I am just giving you the idea, rough idea about an individual, right? Someone is saying that savings scheme percentage, right? Okay, let it be. Just listen now. So these are the savings. I will give an example. Think that in your financial management you studied that EBIT, right? EBIT is one word. One more is there, CFIT. CF80, not IT, CF80. So already you know that this EBIT means earnings before interest and tax. Anyone knows this is what is CF80? CF80 means cash flow after tax. What is CF80? CF80 is a cash flow after tax. Then cash flow after tax, how it actually works? Cash flow after tax, how normally it works in an industry. Say example, think that your profit is there, so you earn some amount of profit. So in the profit, before to find the profit, it is the before the depreciation. You need to first subtract the depreciation, then you need to subtract the interest, then whatever the balance comes to you, on this balance you have to pay the tax on this amount, right? So this much of your tax is there. Once the tax is computed, then later you have to add back depreciation, right? So this amount normally we call it is CF80. It is cash flow after tax. So cash flow after tax is like this. Cash flow after tax, after the depreciation, after the interest, pay the tax, again by reverse, that is add back your depreciation amount, that is your CF80. Now before the depreciation is subtracted, I will give an example here with figures. Assume that your the profit is 1000 rupee, 200 rupees your depreciation, 800 rupees the after depreciation, and 100 rupees your interest, 700 rupee balance comes. Then
50% tax, assume that tax rate is 50%. 50% of the 700, 350. Balance will be 350. Now add back your depreciation. That depreciation you have to add back here. That is 200. The amount will be 550. So the 550 is called CF80. Why I am giving this example is it is very essential for your financial planning actually. When you are planning, financial plan is required. When you are having a good financial plan, the good financial plan is includes one is rate of tax, number 2 depreciation or depreciation method, number 3 rate of interest, right? So method of cash flow. These are very important key factors. The important is key factors. Remember that it is not connected with your problem. Just I am giving you a brief. That is a introductory part of your financial services. That problem, right? So this was an example. Sometimes what happens that sometimes we consider this one. Sometimes we may be stopping here only. That is before depreciation re-added, right? So which amount that we need to take in financial planning? So both are cash flows only. Remember, while finding your solution of the problem, so we are stopping here only, where our answer will be end with this stage only. This stage, remember, this stage only your answer will be end. So there is no adding back your depreciation to your same amount. So that is your the concept of services, that is financial service concept. Now what is the advantage for you? If I take it here only, you just observe that. So your tax is how much here? 350. Now your 1000 rupees your profit directly. If you are not depreciation, you are not charging any depreciation, not charging any interest, then you are not charging any interest. 1000 rupees your income. It's 50% means 500. How much you lose the money here? Just observe that. So your tax is 350 this side, but your tax is 500 rupee this side. Are you having any the advantage here? Are you getting any advantage? This was after tax and this was before tax. Which one is best for you? Or you have to tell me. This is example number 1, example number 2. Which one is best for you as a the savings part is concerned? Your tax is in first case 350, tax in second case is how much? Rupees 500. Which one is the best for you all? ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟೋ? ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 350 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 500 ರೂಪಿ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ obviously the first one is best for us, as our income tax rules also says that we need to charge depreciation first and interest. You know the difference between these two is how much? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ. What is the difference between these two? Difference is 150. I will show how this difference comes. Difference the reason for depreciation, the difference is 150. The 150 difference comes like this. See, 200 rupees your depreciation, then 100 rupees your interest. Total is how much? It was 300. Total 300. On 300, 50% tax. Remember, on 300 rupee depreciation plus interest, on total 300, 50% tax. It was 150, right? So what it happens then? Your depreciation amount and the interest amount will save the tax amount. Am I right? I will repeat once again. Your depreciation amount and interest amount will save certain amount of your tax. Am I right? Na ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿದು? That is the point that we need to adjust now. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ the interest amount will save certain amount of
tax. How much amount of tax it saves? 150. That is the difference between these two. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. With the tax we saves the 150 tax because of the interest and depreciation. Then what are the key factors then? Now tell me anyone, what are the key factors which saves the tax? Key factors to saves the tax. Anyone tell me? ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು? Obviously same once again. One is depreciation, two is interest. So these two are very important. Clear? So I hope I cleared to all of you the basics ಹೇಗೆ ಕೊಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎರಡು ಇವು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್, ರೈಟ್? This was your this line is your expenses line. If you keep the changes in expenses, if your expenses increase, your tax amount is decreasing. Tax amount ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? It will down. So these are your expenses and this one is the tax side. If you observe this graph, if your expenses increase means obviously your tax amount will comes down, because the tax comes down because it is because your profit will less. So less profit, more expenses will leads less profit, less net profit. Less net profit means what? Less amount of tax. That is the concept. That is the basic thing. I think all of you know about this part. So directly move into the question now. Question move on. Just to look out this question. This question is by the 2019 paper actually. 2019 paper nodri idu. Arun Limited wishes to have a machinery costing rupees how much? 1 lakh rupee. What is the cost of machinery? 1 lakh. The cost of machinery is rupees 1 lakh. Then the machinery cost is 1 lakh rupee. The Arun Limited is planning to buy this asset, that is a machinery, for rupees 10 lakh. In front of the Arun is having two options. Arun is having two options here. The first option is whether to borrow the amount, that is 10 lakh rupee amount, to borrow it. Otherwise assume that it is a loan. Borrow means loan amount. Arun Company Limited is planning to purchase this 10 lakh rupee worth of asset by taking the loan with how much interest rate? 20% interest rate. The rate of interest is 20. In how many equal installments? 5 equal installments. That is and purchase the machinery. Nothing but borrow the money and purchase the asset. Means ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತದಾನ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಲೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಈಗ, ಲೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ, ವೆದರ್ ದ ಲೀಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಶುಡ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ ಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್, ರೈಟ್, ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾವು, ಅರುಣ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಲೀಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಅವನು, ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣದನ್ನೇ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 20% ಲೋನ್, 5 equal installment, the asset is purchased. Second case, to take the machinery on lease basis, again for 5 years, the lease rent, the rent is payable on lease of the machinery. How much rupees is there? Rupees 2,40,000. Remember, 2,40,000 is the lease rent at the end of each year. Next, the company is in the tax bracket. That is, tax bracket means tax rate, tax slab.
Tax rate is how much? 50% per annum. The tax rate is 50% per annum. And it depreciates, remember it depreciates the machinery on reducing balance method. Very important. Which method we are applying now? Reducing balance method. Reducing balance method is applicable at the rate of 20%. Clear? At the end of the 5 years, the machinery will have salvage value rupees 3 lakh. 5 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 3 lakh rupees ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now you have to think that interest comes in which case? Interest ಅಂತ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Interest and depreciation. I think I said previous with my example. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, just think out the question. You tell me that or suggest me that interest and depreciation comes in which case? Purchase case or lease case? ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಲೀಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲೀಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎರಡು ಇವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, to borrow the amount of rupees 20% rate of interest, 5 equal installment, then machinery is purchased. So you borrowed the money to purchase the machinery. Borrow means debt, ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. To take the loan at 20% interest rate for 5 years, how much you purchase the amount? The borrowed money is 10 lakh rupees. 10 lakh rupees loan taken at the rate of 20%, 5 equal installment. So purchase time interest comes, not lease time. Lease is a rent itself, so you are not paying at all any other thing. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್? 20%. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ 20%. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ which case? It comes in case of only the purchase. First you have to clarify this point. Ee point nenpidkondirri. Why the interest comes in purchase time only? Because you taken the loan here to purchase the asset. You don't have any self fund, you don't have any own fund. You taken the loan from the somewhere. It may be financial institution or some hand loan. However, you taken the loan from the institutions. ರೈಟ್? ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ should be the owner of the asset. If you are the owner of the asset, then asset is to be depreciated. That is the first point. The second point is, as per section 22 income tax says that section 22 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೋತ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲೀಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. What is your the asset cost? ಇಲ್ಲ asset cost ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. What is your asset cost? Asset cost is rupees 10 lakh at the beginning of the asset. The asset cost is rupees 10 lakh. 10 lakh rate of depreciation is how much? 20% on the reducing balance. Calculate ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 20%. 20% on 10 lakh. 10 lakh 20% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಸೊ 10 lakh into 20%. Is it 2 lakh? ಸೊ 2 lakh ಬರುತ್ತೆ. 2 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ what will be the balance? 8 lakh. On 8 lakh 20% once again. 8 lakh ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆ ಮೆಥಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, 8 lakh 20%. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್? 1,60,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6,40,000. ಆನ್ 6,40,000 20%. 6.4 lakh ಇಂಟು 20% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ?
1,28,000. 1,28,000 less ಮಾಡ್ರಿ. The balance will be 51,200. Now 20% on 51,200. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,02,400. Similar, last year on this balance 4,09,600 into 20%. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This much of the amount. So what is the balance of asset at the end of 5 year? 5 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀ ನಿಮ್ಮದು? 3,27,680 is the balance. Is it clear to all of you? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Depreciation? Okay. What about others? Okay. Next the point. I think I have said one point here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಯುವರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್? ನಿಮ್ಮ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ 150 ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಸಡನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹಿಯರ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅದ. ನೌ ಯುವರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakh is there. 2 lakh will save how much tax? 50%. ಇದ್ರದ್ದು 50% ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? 2 lakh 50%. So 2 lakh is a depreciation, it's a 50% because 50% will save the tax. ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಇವಾಗ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, ಆ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ 2 lakh ರೂಪಿ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 2 lakh ರೂಪಿ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು? 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is it clear? How much is the tax saving is there? Same type. Next, your depreciation is 1,60,000 here. Second year nodri. Depreciation is 1,60,000. 1,60,000 into how much percent tax? 50%. 80,000 rupees saves. 80,000 rupees save ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Third year 1,28,000 rupees into 50%. So it saves 64,000. Now 1,02,400 into 50%. It saves how much? 51,200. Similar, last year 81,290, which saves how much? 50%. 0.5 means 50%. So these are the tax savings. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇವು. ದೆನ್ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ BCom 2 ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCom ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್? ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಲೋನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, 20% is the rate of interest they have given, principal amount, loan closing balance. Now they fail to give you the installment. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟು ಬಾರೋ ದ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ನಾವು. ಓದ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ to borrow the amount at 20% interest, 5 equal installment, and machinery is purchased. Where is the installment? Installment is missing here, so you have to find the installment. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So I will calculate here. Calculation of installment. The formula is like this: loan amount divided by PVDF at 20%. Remember, loan amount is how much? 10 lakh. How much is the loan amount? 10 lakh divided by, what is this PVDF? What is this PVDF? PVDF equal to, we call it is present value of
What is PVDF? Present value of discount factor. Present value of discount factor. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೀವು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ at 20% for 5 years ಇದು 20% for 5 years for 5 years. Why it is 5 years? Because it is a 5 years question. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 10 lakh ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿರಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಟಿ 1 rupee at 20% discount is 5 years and 2.9906. Write it here, 2.9906. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು. ಟೆಲ್ ಮಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 334381 334381. Is it correct? So 10 lakh, you do it 10 lakh divided by 2.9906. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. 10 lakh is the loan amount. Loan amount means cost of the asset. Cost of the 10 lakh rupees ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. What is your cost of asset? Cost of asset is 10 lakh rupee. 10 lakh rupee divided by 20%. 20% is the rate of interest. 20% ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. 3,34,381. What is the installment? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. What is installment? 3,34,381. Right here. 3 lakh. Anyone tell me 3,34,000 or 43? Okay, 3,34,381. 3,43,81. Check it. Check ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲರು. Is it? Okay, we will do it here now only. So 10 lakh rupee divided by 2.9906. So it was 3,34,000, not 43. Correct is there? ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 3,34,381. 3,34,381. 3,34,381 is the installment amount. This installment not only for 1 year, you need to pay it all the years same. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು. ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Is it clear to all of you? Okay, leave the fractions. 3,34,381 is the installment amount. So installment for all the years it is same. Then what is installment? Anyone tell me? What installment includes? Installment ಏನು include ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What normally installment includes? Anyone? Quick. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. So installment equal to what actually? Installment equal to principal amount plus interest. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. What is your table? This was your table. What is your loan balance? How much loan is taken? Loan ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? 10 lakh ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. The loan amount is beginning 10 lakh. 10 lakh is the loan amount. How much your loan amount is? 10 lakh. 10 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ on the opening balance of your loan 10 lakh rupee into 20% interest. Interest is 20%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 10 lakh rupee ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10 lakh. 10 lakh into 20% is the rate of interest. Is it 2 lakh rupee correct? Okay, good. Now what I said that the installment equal to what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ equal to I said that ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ your installment is 3,34,381 equal to your interest is how much? 2 lakh. Then what is your principal then? Principal ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Your installment is 3,34,381. Your interest is 2 lakh rupee. How much is the principal? ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ 2 lakh rupee ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. 1,34,381. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ balance of your asset? That means principal amount is this one. And what is the loan balance? Loan balance equal to loan opening balance. See, loan opening balance is 10 lakh rupee minus how much principal is paid? Principal is paid ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 1,34,381. ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. How this column is computed? Closing balance ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? Opening balance ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟು 10 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಸಲು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 1,34,381 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಐತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ ಇದನ್ನು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್? ಲೋನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಾಲದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಸಲು ತೆಗೀರಷ್ಟೇ, ಬಡ್ಡಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹೌ ದಿಸ್ 865,691 ಕಮ್ಸ್ 619 ಕಮ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್? ಗುಡ್. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್? 8,65,619 ಇಂಟು 20%. 20 divided by 100 ಅಥವಾ 0.2. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 20%. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 865,619 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 3,34,381 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. How much is the principal? So principal amount is 161,257. So 161,257. Now is it clear this principal? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬರ್ದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ? ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8,65,619 8,65,619 minus your principal amount 1,61,257. So this was your balance. Clear? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆನ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 20% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 20%. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 140,872. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು loan opening balance minus interest. Opening balance of the loan minus interest. The principal comes now. What is the closing balance now? Closing balance equal to principal amount minus not principal amount, opening balance. Your opening balance will be, I think this one is wrong. 1 minute. This one is wrong actually. Installment minus interest. Now what is your closing balance?
loan opening balance minus principal. 5,10,853. Same, this amount is the opening balance. Last closing ಆಗಿದ್ದು opening balance ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಹೇಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The opening balance of the loan into how much the rate of interest? 20%. Take it round. Now the principal amount is installment minus interest. So installment minus interest equal to principal amount. Then closing balance is opening balance minus principal amount. 2,78,843. Now take the same balance here. This balance will ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Now this is your last year. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ don't find the interest. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವಾಗ. Now make the difference of these two. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? 3,34,381 minus loan opening balance 278,643. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. That is your last year. Last year ಇರುತ್ತದೆ. Then your principal will be how much? Principal same. Installment minus interest. Installment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 0. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಬರಬೇಕಿದು. 0 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೋನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. 5 years ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೌ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. The column is like this. ಹೇಗೆ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, PVDF 10%, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಹೌ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು? ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 3,34,381. ಆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? So your interest amount is this much. These are your interest. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ? 2 lakh rupee is the loan amount. First interest 2 lakh into 50%. That is 0.5. 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. Second year also same. Your second interest is how much here? 1,73,124 into 0.5%. 0.5 is the tax rate. Next third year. Your interest third year is this much into 0.5. Then fourth year interest is this much into 0.5. 0.5 is the tax rate. 0.5 means 50%. Then last year interest is this much of the interest amount 0.5. So these are your savings in interest. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಸೇವ್ ದ 150 rupees ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 50% ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ನಾನೀಗ. ಇದ್ರದ್ದು 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂತು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ನೀವು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇವು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಡ, ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಟ್ಸ್ 50%. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು 50% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 50% ಮಾಡೀನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸಮೋನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸಮೋನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್? ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 1 lakh ರೂಪಾಯಿ. 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು 10%, ರೈಟ್? 2 lakh, not 10%, 50%. 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 lakh ಮೇಲೆ 50%, 1 lakh ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 lakh 80, 64, 51, 200 ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 1 lakh, next is how much? 80,000, next 64,000, next 51,200, last 40,960. Then what is your net cash flow? Net cash flow means in the installment minus interest savings minus this one. ಏನೇನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ನೀವು 3,34,381 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ದ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ 3,34,381 rupees ಇವರ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇ ಎಮ್ ಐ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ. ಮೈನಸ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಯು ಸೇವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? 2,34,381. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ this one. So 3,34,381. Yes. Tax on saving on depreciation. Sorry sir, I didn't catch that. Please repeat once. This one is simple. Your depreciation is amount 2 lakh rupee. On the 2 lakh rupee 50%. How we did this interest? On the interest these amount 50%. So you taken here now, right? On the same amount of depreciation, 2 lakh rupee depreciation into 50% tax. Clear, Nikat? Yes sir. 2 lakh rupee depreciation, this is 2 lakh rupee depreciation, it's a 50% tax saves 1 lakh rupee. Same on 1 lakh 60, 50%, 80,000. 1 lakh 28, 50%, 64,000 comes, like the same. Clear now? Yes sir. Okay, thank you. Next. Remember, very simple. You need to apply your mind. Think that you are the payer. So how much you are paying in installment? In 1 year, 3,34,381. If you pay 3,34,381, how much you save the tax on that? Means how much your savings? 1 lakh rupee you are paying the interest. From that you are saving how much interest? Tax 1 lakh rupee. You paying the interest, for that you are getting the interest savings. You are charging depreciation, on that you are saving how much the tax? 1 lakh rupee. So total your saving is 1 lakh rupee. How much your payment? 334,381. Out of your payment minus the savings, so your net amount is how much? You need to pay 334,381, like the same now. So this amount minus this one and this one, so you are getting same. Take the same amount. So how this comes? Installment minus these two savings, right? Later you need to write the PV rates. PV rates given the problem itself. Problem kottidare really. What is the PV rate? First 909. You write the same amount here. Anyone tell me 0.909 first, and second rate is how much? 0.826, 0.751, 0.683, last 0.621. So just I will show you. ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ನಂಬರ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿ ವಿ ರೇಟ್ಸ್. ಈ ಪಿ ವಿ ರೇಟ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ.
last step, this number into PV rate. So net cash flow into PV rates. Is it correct? Yes. 122, 152. Same type all numbers. All numbers same multiply madri. So this one into this one you will get this number. So these two multiply. These two multiply. These two multiply. Finally you check the total now. This total ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ. You check the total. What is the total? The total is 7,34,359. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ by purchasing the asset, remember, by purchasing the asset, by taking the loan, what is your total expenses? I will repeat once again. 10% is not actually interest, it is a PV rates, so PV factor. So PV factor is given here. The present value of discount factor we have to take 10% here. Clear? Why it is 10%? Because I will show you why 10% comes. React 10% ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is the right question someone is asked. What is your interest rate? What is your rate of interest? 20%, correct? Rate of interest ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? 20% ಇದೆ. Less. How much your tax is there? 50%. 50% of 20 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 10 ಬರುತ್ತೆ. What is the balance? Is it clear? I think someone asked that why 10% sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 10% ಹೇಗೆ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? Very simple. Your rate of interest is 20%. For that you have to pay 50% tax. 20 ಮೇಲೆ 50% ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ 10 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Balance is 10% you have to take. After tax ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಣ. ಲೀಸ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಇದು ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ 2,40,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? 2,40,000 ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ 2,40,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ವಾಸ್ rupees 2,40,000. Clear? Okay sir. So 2,40,000 the lease rent. Then a tax is on that 50%. ಈ 2,40,000 50% ಮಾಡ್ರಿ 1,20,000. So 2,40,000 minus 1,20,000 is net cash flow outflow, and PVDF 10% 5 years and 3.791. Multiply these two, we will get this amount. So this amount and this amount both same. Anyone you have to take. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ.